ওয়েলকাম, আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের বাংলাদেশ ফাইন্যান্স প্রেজেন্স নেক্সট জেন লিডার্স জব রেডিনেস সামিট। আজকে 8ম দিন চলে আসছি, আর আমাদের এবারের সামিট 9 দিন ব্যাপী। আপনারা সবাই জানেন আমাদের ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ সো মেনি গুড নেমস লাইক নেসলে এবং তার বিভিন্ন প্রোডাক্ট মাইলো, নেসক্যাফে, রাইট, অ্যান্ড দেন ম্যাগি, সুপারস্টার গ্রুপ অ্যান্ড দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, they are our in association with partner এবং তাদের সৌজন্যে এছাড়া আমাদের সাথে আছে গিফট পার্টনার হিসেবে অর্গানাইজেশনস লাইক 𝐵ISH Solutions, knowledge partner 𝐜𝐚𝐫𝐞𝐼 and think ahead SCCA, our university partner United International University, our strategic partners Citigroup, Hungry Naki, Pran, Basis, Flourishing Coaching Program, YOLO, Calio Replica Limited, Dr. Ola and BDF. This particular sessions আমরা এই 8ম দিনে কথা বলছি ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি এবং হেলথ সেক্টর নিয়ে। আর এই সেকশনে আমরা কথা বলবো জব রেডিনেস ইনটু দি ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, সেখানে আপনি কিভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবেন। আর সে সাথে বলে রাখি আগামীকাল আমাদের 9ম সামিটের আমাদের শেষ দিন, সেখানে আপনাদের জন্য একটা জব ফেয়ার। সেখানে অলরেডি আমরা বলছি 600 প্লাস গ্যারান্টিড ভ্যাকেন্সিজ আমাদের কাছে অলরেডি লিস্ট চলে এসেছে এবং কোম্পানিজ সেখানে রিক্রুটমেন্ট করবে। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি, লোকাল কোম্পানি, গ্রুপ অফ কোম্পানিজ, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রি থেকে আসছে, নানাবিধ কোম্পানির থেকে সেখানে রিক্রুটমেন্ট হবে, ইনক্লুডিং দ্য টেকনিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি থেকে আসছে। সো আপনারা সবাই চলে আসবেন আগামীকাল সকাল 9টায় ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অডিটোরিয়ামে। আর ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ, আমাদের অডিটোরিয়াম ক্যাপাসিটি 500, সবার জন্য থাকছে নিশ্চিত গ্যারান্টেড গিফট। তো তার আগে আজকে কথা বলি আমাদের লাস্ট সেশন। আই এম ভেরি এক্সাইটেড জব রেডিনেস এন্ড ক্যারিয়ার প্রসপেক্ট ইন ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের এই স্টুডিও, আমাদের অফিস এন্ড স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি মিস্টার তানভীর সজীব, who is the Director Commercial Affairs at Novo Nordisk. Tons of more than 2 decades or about 2 decades of experience. Graduated from University of Dhaka and then MBA from North South University. Then অনেকগুলো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ করেছে, লোকালি কাজ করেছে, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেন্ড আপ হয়েছে এবং একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির কমার্শিয়াল অ্যাফেয়ার্স, দ্যাট মিন্স দ্য বিজনেস ডিভিশনটাকে ডিরেক্ট করছে এবং অর্গানাইজেশন ট্রান্সফর্ম করছে, সেই সাথে ইন্ডাস্ট্রিতে ট্রান্সফরমেশন এনেছে থ্রু ইনোভেশনস, ইনোভেটিভনেস এন্ড লিডারশিপ। আজকে ওনার কাছ থেকেই শুনবো এই ইন্ডাস্ট্রি থেকে আমরা কিভাবে প্রস্তুত হতে পারি। প্লিজ হেল্প মি টু ওয়েলকাম মিস্টার তানভীর সজীব। Thanks a lot, Kablul Bhai, for your kind words, I would say, and it's a great pleasure being part of these great initiatives. I think that this is also a landmark that you are doing this time. It's a 9 days career job readiness summit, right? So that I'm sure that is quite beneficial for the young generations, and I'm so happy being part of it, and my greetings to all the valued viewers who are with us right now. So thank you, Kablul Bhai, thanks. It's my pleasure. আমরা আপনাদের জন্য কাজ করছি যারা শুনছেন, এবং আপনাদেরকে আমরা ইনসাইট দিতে চাই কিভাবে আপনি ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে জয়েন করবেন। সো আমরা শুরু করতে চাই আমরা যেখান থেকে শুরু করতে চাই আসলে কিভাবে এই যে ফার্মা ইন্ডাস্ট্রিতে মানুষ আসতে পারে, তারা কিভাবে প্রস্তুতি নেবে, তার মানে প্রস্তুতির প্রি রিকুইজিট গুলো কি আছে, আপনি কোথা থেকে কিভাবে শুরু করতে চান। আপনার ক্যারিয়ার হতে পারে, ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে, বাট প্রি রিকুইজিট এন্ড প্রিপেয়ারনেস। জি কামরুল ভাই, আমার মনে হয় যে আমরা বাংলা, ইংরেজি এবং দুটো ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করব। বেসিক্যালি আমার ক্যারিয়ারের প্রসঙ্গগুলো তো চলে আসবেই, কারণ উই আর বেসিক্যালি গোইং থ্রু this progress and the development, right. So our personal journey sometimes gives a better examples other than knowing from the others, but আমরা সেখানে একটু পড়ো। আপনি যে পয়েন্টটা বলেছেন যে জব রেডিনেস বা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির জন্য কি ধরনের প্রিরিকুইজিটস, আসলে আমি বিষয়টাকে দেখি আমার 21 বছরের অভিজ্ঞতা, 4টা গ্লোবাল অর্গানাইজেশনে কাজ করার সুযোগ হয়েছে কমার্শিয়াল ক্যাপাবিলিটিতে এবং ডিফারেন্ট ডাইভার্সিফাইড রোলে। আমার কাছে মনে হয়েছে যে ফার্মাকে প্রথম 10 মিনিট বা প্রথম 5 মিনিট আলোচনা থেকে একটু বাইরে রাখি,
as an industry, pharma is of course there is some differentiation. Every industry has some requirement. But আমি আসলে as a global professional, আমি দেখি যে আমরা we all are part of the global journey in these days. এবং আমি কিন্তু differentiate করি না job readiness এর benchmarking context এ যে for the global organization or a local, because everyone is playing in the global environment. So in that segment আমি মনে করি যে be it pharma or any corporate sector, আপনার job readiness fundamental আসে বেসিক দিয়ে শুরু করব যে আপনার হচ্ছে মাইন্ডসেট, focus, your basically your decision making capabilities, that where you want to start and how you see your career progressions. Right? Many a times happens যে আমরা প্রফেশনাল জার্নিতে আমরা অনেক ক্ষেত্রে ডিসাইড করতে পারি না। সো আমি কিন্তু ওই কম্পিটেন্সি সেটা অনেক পরে যাব। ফান্ডামেন্টাল জায়গাটা কিন্তু ওই জায়গাটাতে as a person, as a professional, at the beginning of your career you have to be very carefully deciding on that where you want to start and which profession you are entering yourself, and how should career in next 5 to 10 years, midterm. And I experienced my personal journey and I saw many successful professionals in this journey who have been very robust and decided on to achieve. Right. That is the first job readiness requirement I would see. Sometimes it happens in a country like Bangladesh. We are also growing with some mid-tier families. So job is a, you know, that job need to অনেক বেশি থাকে আমাদের সবারই। তো ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েশনের পরে একটা প্রবণতা আমাদের অনেকেরই থাকে যে একটা চাকরিতে ঢুকতেই হবে। এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে খুব চ্যালেঞ্জিং। আপনি যদি ওই জায়গাটাতে 3 মাস বা 6 মাস বা 1 বছর সময় লেগেও যায়, এই সময়টাকে যদি আসলে নিজেকে একটু স্টেবল করে চিন্তা করতে পারে একজন young professional, I would not say even professional at that time, মানে স্টুডেন্ট just completed a student life, university life, that say আমি ফার্মেসিতে পড়াশোনা করেছি বা ফার্মাসি ইন্ডাস্ট্রিতে এখন ঢুকে পড়ি আমি। এখন একটা ফার্মেসিতে গ্রাজুয়েশন করে there is a teaching profession, there is a pharmaceutical profession. In the pharmaceutical, it is starting from sales, marketing, business development, and if you see the factory, plant, verticals, quality, productions, a lot of areas. Why do you want to focus and why do you see your passions to mass? That should be, you should read your mind and you should really talk to yourself. Sometimes it happens, even why should I say I'm only pharmacist? Because this pharmacy industry, there is only pharmacist, doctors, or biochemist, chemists. Right. There are finance professionals in pharma industry contributing largely. There are HR professionals who have a greater contributions to the pharmaceuticals development. So it's very important in the prerequisite context that you need to decide at the beginning of your career journey that how you see your career path. This is one fundamental. And once then you prepare yourself. It cannot be done in day one. It cannot be completed after 10 years. Right. Continuous. I will not go in a strong theory and formulas. Very basic things. And I see it's the fundamentals. You have a mindset, and once you decided, I want to be a pharmaceutical professional in the domain of quality, or in the domain of manufacturing facilities, or in the domain of marketing or sales. Once you decide, then you start your journey. And from day one, with certain training program, with the secondary educations like MBA, I don't know, it depends on your job profile. You really grow yourself in the journey. So when grow yourself গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে, grow yourself in the journey. And what is also important, that you have that mindset to learn on the way. This is very important. Mindset. Nobody will make you move from one place to another place. Sometimes we have frustrations. We say that I didn't get promotion despite my contributions to this organization, many things. Right. But you see, you just think yourself that if you don't achieve, what are the options? If you just think yourself, and if you get feedback from your peers, from your team members, from your managers, or even from your family or friends, that everyone has some well wishers and everyone has some confidence where they rely on. Meaning, if I ask you, Kamrul bhai, just give me some 3 feedbacks for me, for my development,
mine, I would rely on you. Then I may find something you feel that Tanvir bhai should work on this area that I don't feel. So that openness of and learning on the way is very important, because it's not a job readiness at the starting of the career. Correct. It's readiness, because after 4 years or 5 years of serving a role, you are expecting yourself to defend. Right. But if you are not really prepared for that role, how you expect yourselves to be? Even by chance, if there, how you will be successful in that role? Taking up a role is important, but more that you fulfill the requirements of the role. So the basic things, as we always discuss, that your decision-making capabilities, your mindset, your learning agility on the way, and one more component I would say that is very important, that is your ability to communicate. That's today's world. If you are a scientist in NASA, or you are sitting in global headquarters of Microsoft, or working for a global organization or local organization, any places, those who are best in class in communications take the lead. Because I have to best in class communication. Yes. Because if you know many things, you have to communicate to your stakeholders, customers, internal or external, then that is not working. Right. And that makes the difference between 2-3 months. That their ability to communicate in the right way. Right way. To make the decision maker, make your customers, make your life managers on certain propositions. So I think this is one more component, that ability to communicate. খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু। আচ্ছা, একটা জিনিস আপনি বলছেন যে মাইন্ডসেট, ability to communicate, then openness to learn, and persistence and drive. Right. আচ্ছা, এই জিনিসগুলা আনফরচুনেটলি আমরা কি শিখি? আমরা কখন শিখি এই জিনিসগুলো? কখন শিখি যদি একটু কাইন্ডলি তাহলে আমরা কিভাবে শিখতে পারি? কারণ এগুলোর উপরে তো কোনো চ্যাপ্টার নাই, কোনো বুকস নাই, কোনো কোর্সেস নাই, গ্রেড নাই। বাট এগুলাই সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট বলছে। ভেরি ইন্টারেস্টিং কামরুল ভাই। ওই যে আমি একটা কথা বলেছি, লার্নিং অন দ্য ওয়ে। লার্নিং অন দ্য ওয়ে। So when I entered your office today, this is also, there are certain learnings. If I take that is beneficial for my development, if I don't take, that is not beneficial. So as a professional, we need to have some agenda in place. Say we are given some assignment of the projects. Sometimes we are giving the project responsibility, some task responsibility. There are some time frame. Once we accomplish certain milestones, it is very important that we look back. Sometimes we say the pros and cons, the up and downside. These are the learnings. Once we complete certain milestones, we reach certain milestones, we are in a journey. Say we completed a year, and there is the appraisal process with managers. But beyond appraisal, what is important? Reflect your learning with you. Say for example, reflections is very important. Say if I write poetry, by the way, sometimes I write something, but if I don't encourage my what should I say, readers who are sometimes I found that I must encourage them to tell, they give me, and some feedback I obtained on another day from one of my very passionate reader, I would say. He said, your poetry is fantastic, but I feel these are not good questions. I didn't feel. Why you say so? It's so small. It should be a poem, ideal for recitations, when it's a bit lengthy. Create also some component around that. So if I'm not passionate enough to ask and get the feedback from my stakeholders, peers, then they'll there. So one is the self-reflections after achieving certain milestones or reaching certain goals, and also asking for feedback. That keeps a good learning. এবং সেটাকে নিতে পারার ক্ষমতা, তাই না?
Absolutely. Positively. That is the most important point, because sometimes we get feedback and sometimes this person, I don't know why he's giving the mindset. Then we can't grow. Right. বলা থাকে feedback is champion's breakfast. Absolutely. Because I get a feedback from you. If you say, Shadib, have these three things fantastic. And I think as a professional, if you can really work on this area, so that is a blessings for me, that you are a good friend and you are giving me the insight. Right. Absolutely. আমরা একটু কথা বলতে চাই যে একাডেমিকে অনেকেরই ভালো রেজাল্ট থাকে, ভালো রেজাল্ট থাকে, নাথিং রং, খারাপ রেজাল্ট থাকে, রাইট। কিন্তু কথা হলো যে এই যে ভালো রেজাল্ট, খারাপ রেজাল্ট, সেক্ষেত্রে ক্যারিয়ার শুরু করতে যাওয়ার অ্যাডভান্টেজ, ডিসঅ্যাডভান্টেজ, এটাকে আপনি কিভাবে অ্যাকশন করতে চান? এটা একটা মানে খুব চমৎকার প্রশ্ন করেছেন আপনি, কারণ আমরা এই সমস্যাটা বা এই ডায়লেমাটা আমাদের ফ্যামিলি এবং সোশ্যাল লাইফে কিন্তু বড় একটা কনফ্লিক্ট। সময়ে কিন্তু এই সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচুর কনফিউশন হয় যে আপনার হচ্ছে যে whether your son or has a good CGPA, oh my god, this আমি মনে করি যে একটা ভালো রেজাল্ট দরকার। ভালো রেজাল্টের কিন্তু কোনো মানে বিকল্প নেই। আপনার রেজাল্ট ভালো হওয়া মানেই কিন্তু আপনার ক্যারিয়ার প্রোগ্রেশন কোয়াইট হেল্পফুল। বাট একটা ক্লাসে যখন সবাই পরীক্ষা দিবে, 50 জন স্টুডেন্ট, সবাই তো ফার্স্ট হবে না। তো ওইখান থেকে তো মাইন্ডসেটটা শুরু হয়। আপনি আপনার প্রফেশন, আপনার ক্যারিয়ারে দেখেছেন, আমিও আমার ক্যারিয়ারে দেখেছি, আমাদের স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি লাইফ, নট নেসেসারিলি top 5 scorer of the class are professionally equally successful as top 5 in that batch. Right. Often not. Why is it so? It is important that with the education we earn, because education is a qualification. We assessment go for assessment criteria. We go for MBA, professional MBA, the learning component, learning platforms. With a standard education, what person can excel with mindset, because the learning, on the job learning at family, learning every day, that most precious, I would say. কারণ আপনি কি করবেন কাবুল ভাই, আপনি তো মানে ধরেন একজন, আমাদের যারা ভিউয়ার্স আছে, ইয়াং জেনারেশন যারা শুনছেন, তারা ফার্মেসি কেন, আপনার হলো একটা ভালো অনেক সাবজেক্ট আছে, আমি বলবো যে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট ভালো। এই পয়েন্ট নিয়ে আমি কথা বলতে চাই। মানে সাবজেক্ট আমরা অনেক সময়, আমি আবারও পয়েন্টে বলবো যে ফার্মেসিতে আমি পড়েছি বলে আজকে আমি ফার্মাসিউটিক্যাল প্রফেশনাল, নট নেসেসারিলি। রাইট। There are accountant, there are finance professionals, all the professions are good, and they can be part of pharma industry and they have a role to play here. Right. So কথা হলো যে আসলে ইন্ডাস্ট্রি কাউকে মহৎ করে না, মহৎ হতে হয় নিজের যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। যোগ্যতা কিন্তু একাডেমিক রেজাল্টে না। একাডেমিক রেজাল্ট it's a you are ahead in the race with a good result. You should take it as a blessings and build on it further. If you take it the granted certificate that I have the best CGPA in this class, who will go ahead other than me, that will be dangerous. This thought. So আপনাকে কি করতে হবে, আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে this is the advantage I have academic result, fair enough, good enough, now I need to build on, I need to prove every day. সো রেজাল্ট যদি কারো খারাপ হয়, আমি যদি বলি যে এইটা ফেরত আসে, আপনি যে কথা বলছেন যে অনেকের রেজাল্ট নিয়ে অনেক কনফিউশন থাকে, হ্যাঁ, খারাপ ডেফিনিশনটা তো খুব আপেক্ষিক ব্যাপার, এটা যে আসলে খারাপ বলতে কি বোঝাচ্ছে, বাট আমার কাছে হয় না রেজাল্টের ফ্লাকচুয়েশনের কারণে প্রফেশনাল ক্যারিয়ারে বড় কোনো ড্যামেজ বা বড় কোনো চ্যালেঞ্জ হতে পারে। আপনি যদি একটা স্ট্যান্ডার্ড রেজাল্ট করেন, আপনি যদি প্রফেশনাল জবে, প্রফেশনাল জার্নিতে আপনি খুবই কমিটেড হন, আপনি খুব সিরিয়াস হন, and you have that openness to learn from every component. Entry করার পরে তো assessment হয় না। Once you enter, we're talking about professional journey. Right. Even job readiness, কামরুল ভাই আপনি জানেন যে জবে যখন আমরা কোনো ইন্টারভিউ আমরা যখন অ্যাসেসমেন্ট করি, তখন কিন্তু একাডেমিক সার্টিফিকেশন দেখি। So that can be a facilitator for your entry to the interview board. But then, right, your ability to communicate, correct, your convince, the decision makers are seeing in your face, in your eye, they read it. Of course, people on the other side of the table, right, they will not take a wrong decision for their organizations. Right. তারা তো ডিসিশন নেবেন যে আমার I have a good CGPA,
not because of that, majority of the organization যেটা আমি বুঝি, তারা ডিসিশন নিচ্ছে যে আসলে তাকে দিয়ে আমার এই অর্গানাইজেশনের কাজ হবে কিনা। Absolutely. Now assuming a situation, two candidates are here, they are equally good in the assessment. Now one person is ahead in the CGP, that helps. Yeah, they are 19, they are আমরা বলি 19-20 কিন্তু এই ক্যান্ডিডেটের একাডেমিক প্রোফাইল very strong. So why don't we take this guy or this lady? Plus তার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি, আমি ওই পয়েন্টে পার্কিং করে রেখেছি, ওটা আমি আসবো। That is one area. এখন যদি এমন হয় যে 2 বা 3 ক্যান্ডিডেটের মধ্যে অ্যাসেসমেন্টে দেখা গেল this gentleman or lady, she or he has been the best in this category. Now seeing that in the academic precisions by result in the CGPA ranking out of 5, he is in 3rd or 4th. It doesn't matter. Because there is a standard fair result. Those components are important for the job. That's good, brilliant. So আমরা কথা বলছি আসলে জব রেডিনেস নিয়ে এবং একটা ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে। আপনি একটু যদি বলেন যে যেহেতু কথা বলছি আজকে ফার্মা ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে, কোন স্পেসিফিক সাবজেক্ট থাকি এই ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকতে সুবিধা হয়, এরকম কি কোনো মিথস বা কোনো রিসেট কিছু আছে কিনা? আমি একটু আগে আপনাকে বলছিলাম যে মানে আসলে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি today's development, আপনি বাংলাদেশ বলেন গ্লোবাল অর্গানাইজেশন, লোকাল অর্গানাইজেশন, this is one of the most exciting industry, as you are aware, and fastest growing and is contributing to the economy. We take pride of our local companies going to different destinations of the whole world. Even the global companies are playing a good role here. So আপনি দেখেন এইখানে আমি কথাটা বলেছি যে এইখানে কিন্তু ডিসিপ্লিন ওয়াইজ রিক্রুটমেন্ট হয়। So when I say if you in a production, pharmacists are getting a requirement over there. If it is a microbiology segment, the microbiologists are there, chemists are there. If you come back to the commercial side, pharmacist, chemist, biochemist, microbiologist, I mean science background. Person with a science background are more preferred because these are the specific job roles. Exactly, because you need to deal the product to the physicians if you're in the sales job. So the strong science background that always help. If you're in marketing, you need a science. You need science and also the business educations. And as I mentioned, there are many other disciplines in organizations of a pharma company. So it's not limited to certain subject or certain discipline. It's again an opportunity for every professional. Okay. So তার মানে সবাই আসতে পারে এখানে। Yes. এবং সেখান থেকে আসলে ডিপেন্ড করবে তার অ্যাটিটিউড এবং তার আসলে আগ্রহ এবং হাঙ্গারের উপরে, তাই না? Absolutely. তাহলে এরপরে সে যখন গ্রোথ করার সুযোগ আসে কোম্পানিতে, আসলে ক্যারিয়ারে যখন এই ক্যারিয়ার জার্নিতে তো অনেক কিছু আমাদেরকে ম্যানেজ করতে হয়, কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট, বস ম্যানেজমেন্ট, কলিগ ম্যানেজমেন্ট, এই বিষয়গুলো আসলে how do you grow from there? Kamlesh bhai, thank you for the basic questions. These are the basic fundamental questions asking that. আমি যেটা বলেছি আপনাকে যে আপনার কিছু পার্সোনাল কিছু ইন্টারেস্ট থাকতে হবে আপনার ডেভেলপমেন্টের জন্য। যেমন আপনি যদি ল্যান্ডমার্ক ওই যে বললাম যে আমি প্রথমে জবে ঢোকার পরে আপনি যদি মনে করেন যে এইখানে গ্রো করতে হলে প্ল্যান, যে প্রাইমারি লেভেলে আপনি প্রথম 2 বছর কাজটা শিখবেন, শেখার পরে একটু যখন আপনি কাজটা শিখে যাচ্ছেন বা কাজটা বুঝে যাচ্ছেন, সেই আপনি চিন্তা করেন আপনি সাপ্লাই চেইন ফাংশনে কাজ করবেন, ইউ হ্যাভ প্যাশন ফর সাপ্লাই চেইন। আমি সাপ্লাই চেইন থেকে মার্কেটিং এ আসি বা সেলস মার্কেটিং আসি, আমার জন্য হয়তো খুব রিলেভেন্সি আমার খুব বেশি এই জায়গাতে। তো এখানে একজন ইয়াং প্রফেশনাল, একজন ডাক্তার হতে পারে, একজন ফার্মাসিস্ট হতে পারে, একজন বায়োকেমিস্ট মাইক্রোবায়োলজি হতে পারে, সে জয়েন করলো একদম ব্র্যান্ড মার্কেটিং এ জয়েন করলো একটা রেপুটেড অর্গানাইজেশন। তারপরে কি হতে পারে, ইনিশিয়াল 1-2 বছর সে কিন্তু এখান থেকে একটা বেসিক একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিতে পারে ফার্মা মার্কেটের উপরে। আমি প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিই, ফার্মা মার্কেটের উপরে, প্রোডাক্ট নলেজের উপরে, মার্কেটিং ক্যাপাবিলিটিজের উপরে। দেন 1-2 বছর 3 বছর যাওয়ার পরে কিন্তু হি অর শি ক্যান প্ল্যান ফর বিজনেস এডুকেশন, because that is required for the business acumen. So 3 বছর পরে বা 4 বছর পরে করলে কিন্তু ভালো একদিক থেকে, যেটা আমরা গ্লোবালি দেখেন ইউএসএ বা ইউকে বা অ্যাডভান্স কান্ট্রিগুলোতে কি করা হয়, ওরা they are promoting executive MBA. That executive MBA বলা হয় যে যারা বিজনেস প্রফেশনাল বা যারা কর্পোরেট প্রফেশনালস, তাদের জন্য এক্সিকিউটিভ MBA is always helpful, because you have a certain background of a subject, আপনি গ্রাজুয়েশন মাস্টার্স করেছেন, এর তখন MBA করলেন।
যে অর্গানাইজেশনে কাজ করছেন সেখানে কিছু ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ থাকে, সেখান থেকে আপনার লার্নিংটা হচ্ছে। আরেকটা হচ্ছে পড়াশোনা করতে হবে, একদম বাংলা কথায় ফেরত আসি, পড়াশোনা করতে হবে। পড়াশোনা ওখানেই শেষ নয়, তাই না? যে ইউনিভার্সিটি পাস এন্ড দেন সবকিছু বন্ধ করে এবার আমি কর্পোরেট জার্নি শুরু করলাম। এই মোবাইলটার মধ্যে যদি আপনি হাত দেন, প্রত্যেকে দেখেন সোশ্যাল মিডিয়া আছে, সোশ্যাল মিডিয়া টুইটার হতে পারে, লিঙ্কডইন হতে পারে, ফেসবুক হতে পারে। আপনি লিঙ্কডইন চিন্তা করেন, লিঙ্কডইনে দেয়ার আর মেনি ফ্রি স্টাফস। মানে আপনি যদি মনে করেন যে হার্ভার্ডের মানে বিজনেস রিভিউ মানে এসবিআর যেগুলো বের হয় এগুলো কিন্তু ফ্রিলি অ্যাভেলেবল। ইউ মাস্ট হ্যাভ এ মাইন্ড। আপনি তো জানেন যে আমরা যাদের এই আগ্রহটা বেশি, এখনো কিন্তু ধরেন সারাদিন কাজ করার পরে গাড়িতে ওঠার পরে এমন কোনো দিন নাই লিঙ্কডইনে 2-1টা টপিক পড়ি না এবং সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনশট নিয়ে রেখে দিই, কারণ ওইটা হচ্ছে ওটা শেয়ার করবো, দিস ইজ সামথিং রিয়েলি গুড। তাহলে এই যে একটা আগ্রহ নেশার মতো হয়ে গেছে, এটা আপনাকে আমি বলতেছি, আর ইউ ক্যান সি মাই ফেস, যে ওই জানার আগ্রহটা কিন্তু আপনি যখন আমাকে এখানে ইনভাইট করেছেন, ড্রাইভিং ফোর্স, আপনি যখন আমাকে ইনভাইট করেছেন যুদ্ধ করে আসতে হয়েছে, কাদের চাপ অনেক, কেন এসেছি, এটা একটা কমিটমেন্টের ব্যাপার, লার্নিং এরও ব্যাপার একটা, যে আমি আপনার সঙ্গে 10টা প্রশ্ন আপনি যখন করবেন সেই 10টা থেকেও একটা লার্নিং হবে। এখন যারা ইয়াং প্রফেশনাল, ইয়াং জেনারেশন, আমি বলবো যারা স্টুডেন্ট, যারা গ্রাজুয়েশন মাস্টার্স করছেন, যারা আছেন বা এইটা পরবর্তীতে দেখবেন, এবং যারা ইয়াং প্রফেশনাল আছে যারা, তাদেরকে আমি একটা সাজেশনই দিব যে দেখেন, দেয়ার ইজ নো সিক্রেট থিওরি অফ সাকসেস এন্ড বিকামিং ভেরি সাকসেসফুল, এবং সাকসেসের কোনো মানে বর্ডার বা বাউন্ডারি নাই। বিকামিং এ সিইও or CEO is not the defined success benchmark. Right. I read a write-up few days back. It's a fantastic write-up. Some people become CEO in 30 years and become inactive in the job, in the professional life by 40, and leave this earth by 45. And CEO at the age of 60, highly productive till 80, and live till 100. And there are some other thoughts. Some never become CEO. But there are milestones in their life that is not comparable with any. How you define your success? Right. It's a journey. এটা প্রত্যেকের জন্যই the perfect journey. Right. মানে based on আসলে যে যেখানে আছে। তো কথা বলছিলাম, সুন্দর ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং আসলে ইনসাইটস। আমরা বাংলাদেশ ফাইন্যান্স প্রেজেন্টস নেক্সট জেন লিডার্স জব রেডিনেস সামিটের একদম শেষ দিনের শেষ সেশন, কালকে 9 তারিখ ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে আমাদের জব ফেয়ার হবে, এবং সেখানে আপনাদের জন্য 600-র বেশি জব ওপেনিং অপেক্ষা করছে। আপনি আসছেন তো? আর এখন একটা ছোট্ট কমার্শিয়াল ব্রেক আমাদের স্পন্সরদের সৌজন্যে। আমাদের সাথে আছে নেসলে, সুপারস্টার গ্রুপ, অ্যান্ড অলসো দি সিটি গ্রুপ, প্রাণ, এছাড়া হাংরি নাকি, ইয়েলো, এরকম অনেকগুলো অর্গানাইজেশন আমাদের সবাইকে সাপোর্ট করছে, এবং প্রত্যেকের সৌজন্যে আগামীকাল থাকছে গিফট হ্যাম্পার আপনাদের জন্য, ইনক্লুডিং দিস টি শার্ট যেটা আমি পরে আছি। যদি আপনি বাই 9:30 এসে করতে পারেন, আমাদের ক্যাপাসিটি অডিটোরিয়ামে মাত্র 500। আমরা প্রত্যেকের জন্য টি শার্ট রেখেছি, সাথে প্রাণের পক্ষ থেকে গিফট এবং সবার পক্ষ থেকে গিফট হ্যাম্পার। সো কামিং ব্যাক in 1.5 minutes after this new normal commercial break. দুপুরে খেয়েছিলে কিছু? হ্যাঁ মা। আচ্ছা, এই এটা রাখ, তুমি রাখ। খুব খিদে পেয়েছে, কিছু একটা করে দিবে? দাঁড়াও দিচ্ছি। দেরি করো না কিন্তু। একটু ফ্রেশ হয়ে নেই। কিছু একটা করি এখনই। ব্রকলিটা দে তো। হয়েছে মা, দেখো তো তোমার মতো হয়েছে কিনা। হ্যাঁ, খুশি করা সে তো 2 মিনিটের ব্যাপার। ম্যাগি খুশির রেসিপি। নেসলে, গুড ফুড, গুড লাইফ। প্রতিটি বর্তমান এক একটি আগামী প্রতিচ্ছবি। উঁকি দিলেই দেখা যায় সম্ভাবনার সীমানা ছাড়িয়েছে কত দূর। স্বপ্ন ছোঁয়ার তীব্র ইচ্ছায় মন ছোটে নিরাপদ পথে গন্তব্যের ঠিকানায়। তাই তো বর্তমানকে সুন্দর করে নান্দনিক ডিজাইনে আমরা তৈরি করি সুরক্ষিত, নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ী অ্যাক্সেসরিজ। সুপারস্টার ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্সেসরিজ, সম্ভাবনার আগামী।
ফিউচার রিটায়ার টেনশন আমার নেই পেনশনের টেনশন, আছে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে অবসরকালীন নিশ্চিন্ত নির্ভর জীবনের নিশ্চয়তা। অবসরকালীন নিশ্চিন্ত, নির্ভর এবং আনন্দময় জীবনের জন্য বাংলাদেশ ফাইন্যান্স নিয়ে এলো বাংলাদেশ ফাইন্যান্স রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান। মাত্র 10 বছরের সঞ্চয়ই নিশ্চিত হবে ইন্স্যুরেন্স সুবিধা সহ আজীবন পেনশন। আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগত আমাদের আজকের এই শেষ অধিবেশন, 8ম দিন। আমরা 8টি ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কথা বলছি এবং আজকের ইন্ডাস্ট্রি আপনাদের জন্য ফার্মাসিউটিক্যাল এবং হেলথ সেক্টর। এখন কথা বলছিলাম ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি কিভাবে প্রস্তুত করবেন, কিভাবে যোগ্য করে তুলবেন। সো কথা বলছি একজন ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্ট, যার 21 বছরের দীর্ঘ ক্যারিয়ার, এবং শুধুমাত্র উনি চাকরি করেন নাই, এই কন্টিনিউ জার্নিতে উনি কন্টিনিউয়াসলি শিখছেন এবং কন্টিনিউয়াসলি উনি নিজেকে ডেভেলপ করছেন এবং অ্যাকুইজিশন করছেন ডিফারেন্ট কোয়ালিফিকেশনস। যেমন উনি ফার্মাসিউটিক্যাল থেকে পড়াশোনা করেন ঠিকই, কিন্তু বিজনেসে মাস্টার্স অর্থাৎ বিজনেস গ্রাজুয়েটরা যেদিকে যায় সেখানে MBA করেছেন। তারপরে উনি মার্কেটিং এর উপর উনি চার্টার্ড, দ্যাট মিনস সার্টিফাইড মার্কেটার ফ্রম UK। এরপরে উনি লেখালেখি করছেন। এছাড়াও উনি ওনার অনেক প্যাশন, উনি টিচিং এ আছেন, উনি লেখালেখি করছেন, উনি বিভিন্ন ভাবে কবিতা উপন্যাস লিখছেন, অনেক কিছু লিখছেন। সো এই যে আপনার এই নানাবিধ লার্নিং যে ডানা, এটা কিভাবে মেললো, কেন মেললো এবং কোথায় যাচ্ছে সেই গন্তব্য? কামরুল ভাই, মানে আমি খুব লজ্জাবোধ করছি, আপনি আমাকে অনেক বেশি বলে ফেলেছেন। লেখালেখির চেষ্টাটা করি সবসময়। এই যে বললাম যে আপনার কিছু নিজের একটা ওয়ার্ল্ড থাকতে হবে। এই যে নিজের জগৎ, এটা কিন্তু বিশাল একটা স্ট্রেংথ দ্যাট গিভ ইউ কনফিডেন্স। বলা হয়, আপনি একটা কথা বলেছিলেন না, বললাম ওই পয়েন্টে ফেরত আসবো, এটা আমি একটু টাচ করতে চাই। এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস। আমি যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফার্মেসিতে পড়তাম, তখন আমার ক্লাসের উপস্থিতি থাকতো। আচ্ছা, আনলাইক আদার স্টুডেন্টস। যেহেতু আমি এসএসসি ইন্টারমিডিয়েট একটা ভালো রেজাল্ট করেছিলাম, পরে এখানে জয়েন করলাম। কেন কম করতাম? আমি লেখালেখি করতাম পত্রিকাতে, যেটা জার্নি স্টুডেন্ট তখন থেকে। আমি তখন ডেইলি স্টারে, অবজারভারে, জনকণ্ঠ এবং ইত্তেফাক 4টা পত্রিকায় লিখি। আমি শিক্ষার উপর লিখি, মানে এডুকেশন টিপস দেই। আমি তখন কিছুটা সাহিত্য চর্চা শুরু করে দিয়েছি, এবং যেহেতু ফার্মেসিতে পড়তাম, বেসিক হেলথ টিপস নিয়ে 3টা এরিয়াতে লিখতাম। এটা আমাকে কি হেল্প করেছে? এটা আমাকে মানুষের সাথে কানেক্ট করতে হেল্প করেছে ইন মাই স্টুডেন্ট লাইফ। I mix up with many people. আমি বাংলা একাডেমির কবিতার বই মেলায় কবিতার বই প্রকাশনা করেছি ফার্মেসিতে পড়া অবস্থায়। মান বা কাব্য গুণগত মানে কতটুকু, সেটা কিন্তু বড় বিষয় ছিল না। আমি ওখানে বসে স্টলে বসতাম, নিজের লেখা কবিতার বইতে অটোগ্রাফ দিতাম। সেই যে লার্নিংটা, সেই যে মানসিক অ্যাকশনস, আমার কাছে মনে হয়েছে প্রফেশনাল, যখন আমি সেলস মার্কেটিং প্রফেশনে এসেছি, আমার মনে হয়েছে that was one of the best decision I took. That I didn't confine myself. I have 2 first class. I could have a better ranking. But আমি ওখানে কম্প্রোমাইজ করেছি। স্ট্যান্ড করেছেন, বোর্ড স্ট্যান্ড, তাই না? সেটা এসএসসি তে ছিল। কিন্তু আমি ফার্মেসিতে 2টা ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে বের হয়েছি। আমি হয়তো আরো টপে যেতে পারতাম, হয়তো আমি সেই সুযোগটা আমি হয়তো কাজে লাগিয়েছি। কিছুটা কম্প্রোমাইজ করেছি। লেখালেখি, এই যে 4টা পত্রিকা লিখতাম, আমি মানে এই লেখালেখিটা আমাকে বিশাল একটা লার্নিং দিয়েছে। আপনি যদি কিছু এক্সট্রা কারিকুলার, অনেকে খুব ভালো খেলতে পারেন, তাদের খেলাটাতে নারিশ করা উচিত। ইউ ক্যান বি এ ক্রিকেটার, খুঁজে বের করতে হবে যে প্রত্যেকটা মানুষ পৃথিবীতে ইউনিক। একদম। সো আফটার জার্নি অফ 2 decades, কারো বয়স যখন 19-20 বছর হয়ে যায় বা 23-24 বছর হয়ে যায়, এরকম একটা প্রত্যেকটা মানুষের আইডেন্টিফাই করতে পারা উচিত যে where is my strength? What is my core competency? Correct. One is the professional journey definition. সেটা তো এখন কথাই বললাম, জগৎটা কোথায়। আমি কি মুভি দেখতে পছন্দ করি নাকি লেখালেখি করতে পছন্দ করি? যে আপনার ক্যারিয়ার থেকে তো আমরা শিক্ষাটা পাই। আপনি একটা খুব ফ্যান্টাস্টিক ক্যারিয়ার জার্নিতে আপনি করেছেন। At one point you decided, even with fantastic মানে journey of your professional life, you started a new venture, new your career in education and learning platform, from becoming a coach,
and sharing your learning and bringing many learning platforms in your organizations for the people, for the students. So এই জায়গাটা খুব জরুরি যে আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারছেন। যদি আপনি স্ট্রেংথ আইডেন্টিফাই করতে পারেন, সেটার উপর কাজ করতে হবে। একদম সেই কাজটা না তখন করলে মজা করতে হবে, শার্পেনিং করতে হবে। আপনি স্ট্রেংথ আইডেন্টিফাই করে যদি আপনি কাজ না করেন, একটা পর্যায়ে দিয়ে কিন্তু আপনি কিন্তু একটা মানে খুব খারাপ লাগবে আপনার যে আমার এই পটেনশিয়ালটা ছিল, আমি কাজটা কাজে লাগাইনি। একদম। লাস্ট সেশনে লাস্ট টাইম আপনার যখন কথা হয় তখন আপনি অফেন করেন লেখালেখির মাধ্যমে। সো কোন ফ্রেমওয়ার্ক আপনি আজকে আমাদের জন্য কি শেয়ার করতে চান কিনা, যেটা আমাদের তরুণদের জন্য কাজ, যেহেতু আমি জানি ইউ আর গুড at framing structuring the process. Exactly, this is one of my personal interest. যেমন আপনার প্ল্যাটফর্ম থেকে দুই দফা শেয়ার করেছি আমরা the formula of success, ABC কথা না বলি, আমি নতুন একটা ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে কথা বলতে পারি। আমার মনে হয় স্ক্রিনে আমরা যারা দেখতে পাচ্ছি হয়তো, আমি এটা একটু হাইলাইট করি। আমরা জব রেডিনেসের জন্য আমরা যখন জবে চলে যাচ্ছি, আমরা যখন ইন্ডাস্ট্রিতে বা কোম্পানিতে জয়েন করছি, প্রফেশনাল জার্নিতে, পার্সোনাল বিজনেস হতে পারে, সেম। তো আমি আরেকটা ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে আজকে কথা বলবো, দ্যাট ইজ, আমি একটু অ্যালফাবেট নিয়ে খেলি, আমি নাম্বার নিয়ে খেলি। আপনারা এবিসিডি হয়তো অনেকের মনে আছে, আগেরবার আপনি বলেছিলেন। আমার এই কম্পাইলেশনগুলো নিয়ে আমি কিন্তু একটা গ্লোবাল পাবলিকেশনের ব্যাপারে কাজ করছি। সেটা হয়তো ইনশাআল্লাহ হয়তো 1-1.5 বছর সময় লাগবে। সো আমরা হয়তো ওটা নিয়ে পরে এক সময় কথা বলবো। সো আজকে যেটা আমি একটু হাইলাইট করতে চাচ্ছি যে পাথওয়ে টু পারফরম্যান্স, ইটস আ ইকুয়েশন অফ পি। আপনি যদি দেখেন পাথওয়েটাও পি দিয়ে শুরু হয়েছে, পারফরম্যান্সটাও পি দিয়ে শুরু হয়েছে। আমি কেন অ্যালফাবেট নিয়ে খেলি বা নাম্বার নিয়ে, তাতে করে হয় কি, আমরা যারা জিনিসগুলো মাথায় নিব তাদের জন্য জিনিসটা লার্নিংটা বেটার হয়, সহজে মনে রাখতে পারি। সো ইফ ইউ সি দ্য পারফরম্যান্স অফ পি, জাস্ট ইমাজিন ইটস অ্যান অর্গানাইজেশনস, ইটস অ্যান অর্গানাইজেশন লাইক 𝐶𝐾's network or organization like my company or any other organization. So in organizations, whether in a form of service or product, we can call it a product or service. So that's the first P, product. If you see the second P, product cannot be successful without people. Absolutely. And if there is product and people, the third component is process. That is, so with product, process and people, you plan something. Say today you have some product, you have some offerings to the marketplace, and you have some people in your organization, including yourself, and you have some process in place, and you have certain plan to disseminate everything. And now with this, if you see like chemical reactions, that's product, process and plan, all these P's is ultimate. What we are looking at? We talk it pathway to performance. It's another formula. It is performance. Then in performance, everything is performance. We lost a cricket game, that is a performance also. We win a cricket game, performance. So performance has a two contrast end. One is peak, another is poor. So another 2P. Very interesting. If you consider like a chemical reaction, you know, a chemical reaction, there are certain components and they mix up and they react to yield an outcome like performance. It depends on a catalyst. And the catalyst in this equation is called the probability. Meaning the probability of having a peak or poor performance, having all these components in place, the probability of peak or poor performance depends on the next point is very important. This is passion. This is the mindset. This is fuel. This is the fuel. That's in different color. So if you see the pathway of performance, you have the product, you have the process, you have the people, and you have the fantastic plan. Your probability of your success, if it's your organizational success, organizational performance, or individual performance, it can be peak or poor. It depends. The probability of delivering your peak or poor performance depends on your passion. Absolutely. And there is one more P. This is the power of a professional. You see another 2P are there. So your passion is your power. Is the power of professional. So we are talking about job readiness, and once we enter the job, we enter in a professional journey. So power of a professional depends on the passion, and that defines everything. That defines your probability of delivering a peak or poor performance, be it in a particular year, be it on a certain projects, or in your whole career journey. Correct. Wonderful. Very, very nicely described. I really loved it. আসলে সবশেষে যেটা আপনি বলছেন যে প্যাশন,
এই অনেকের কিন্তু অনেক স্কিল আছে, বাট তারা কিন্তু আসলে প্যাশনেটলি করে না, যে কারণে তার এনার্জি নাই। রাইট, আমি যেটা মনে করি যে এনার্জি নাই, স্কিল সেট আছে কিন্তু তার ভিতরে এনার্জি নাই, তো ভিতর থেকে আসছে, তার মানে সে প্যাশনেট না। রাইট, তার ফলে কিন্তু সে ফ্লারিশ করতে পারছে না। ইভেনচুয়ালি সে যে জায়গাটা যেতে পারতো, ইম্প্যাক্ট তৈরি করতে পারতো, সবাইকে সুপারসিড করতে পারতো। প্যাশন ইজ দ্য ডিটারমিনেন্ট। অ্যাবসলিউটলি, আপনি কথাগুলো খুব খুব চমৎকার কথা বলেছেন কামরুল ভাই, যে জায়গায় যেতে পারতো। অনেক সময় আমরা বলি না প্রবাবিলিটি, এখন এই প্রবাবিলিটিটা তো দেখেন, আমি ওই জিনিসটা সবসময় বলি যে অলমাইটি হ্যাজ গিভেন, মানে the best creation is human being. Absolutely. So Almighty has given the brain, the mind, and everything. Now, if we continuously think this is my luck, then we are living in a different world. Right, right. Almighty only helps those who works hard, who go the extra miles, because help themselves. Yes, because Almighty also help those people who have that extra. Because at the end of the day, আপনি প্রচন্ড একটা পরিশ্রম বা একটা অধ্যবসায়ের মাধ্যমে বা একটা মাইন্ডসেটের মাধ্যমে কাজ করেন, তাহলে কিন্তু আপনার অর্গানাইজেশন আপনি রিকগনাইজ করবে। Sometimes professional journey I'm also found in many times every year has not been a performing year. না হবে না। Even the recognition in a non-performing year, I cannot give the exact example. Recognition in a non-performing year has been higher than a performing year, because people in the next level, they found this gentleman has a tremendous commitment in a contrast situation of the market, in the contrast situation of COVID, or in an unfavorable situation. Right. So your passion is not only yielding your performance, is never unnoticed. So just imagine your family. If your kid is very passionate for singing, you as a parent, father, you will invest there for sure. You say that my son, my daughter, he's so passionate, he's singing at any place, he's trying, he's giving his effort. Then you as an investor, I will bring some good instrument for him or her, that let her do something great. Correct. So organization are investing on those professionals whom they found passionate. Correct. Sometimes people say that my organization is investing on that guy, but I am working day in, day out, but they are not investing on me on training and development. Because something is missing there. It's not a job description by 8 to 5. It's beyond that. It's not even necessary that you worked extra hours. Your passion should not be reflected by working extra hours. Correct. It's beyond that. Correct. Beyond that. That means actually এই জায়গাটাতে যে out of the box, which is beyond, আসলে তারাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি সাকসেস, যেটাকে আমরা ডিফাইন করি অনেক সময় পজিশন দিয়ে, অনেক সময় অ্যাচিভমেন্ট দিয়ে। রাইট। অ্যাকচুয়ালি সাকসেস হলো is beyond the position, beyond any achievement. Absolutely. কিন্তু আমরা যদি আমরা ফ্রেমে আনতে চাই, তখন কিন্তু এই জিনিস দরকার যে উইদিন দ্য ফ্রেমওয়ার্ক আপনি যখন কাজ করবেন, you will achieve position, you will achieve recognition as a result. Yes. So you will climb into the different ladder and different things. Because it will help you to grow in your journey. It's only your passion that differentiates yourself. I would not say only, but passion has a major role to play. Your passion, your mindset, your dedication, it can be different words. Correct. Commitment, all the similar words for this case. Your commitment. My goodness. This is also, if somebody is passionate and committed with sincerity. Absolutely. মানে কাইন্ড অফ সিমিলার থিং, কমিটমেন্ট এন্ড সিনসিয়ারিটি। কারণ কমিটমেন্ট না থাকলে সিনসিয়ারিটি থাকা না। রাইট। তাহলে কিন্তু আসলে সেই ব্যক্তিটা আনস্টপেবল হয়ে যাবে। Also consistency. That we shared in other formula. Right. So you know that this is nothing. I would not claim that this is invented. I just put the words in a framework. That this is the catalyst. This catalyst is important. True. Passion. I really loved it. The probability, কারণ হিউম্যান বিং এর ইনফিনিট পসিবিলিটিস, যেটাকে আপনি বলছিলেন বারবার, আসলে আমরা we all are unique in many ways, not only the physically, not only আমাদের eyes, not only our fingerprint, not only our voice, vocal, not only
but also inside আমাদের ভিতরে এমন কিছু traits and qualities and inbuilt things আছে যেগুলো আসলে আমাদেরকে bring out করতে হবে, ভিতর থেকে বাহিরে আনতে হবে, and you become unstoppable. এই জিনিসটুকু কিন্তু এটা খুব সহজ, in looking inward rather than looking outward, যে অমুকের কি আছে, তমুকের কি আছে, অমুক পাচ্ছে, অমুক দৌড়াচ্ছে, অমুক হচ্ছে। No, that is there. What you have inside, and you have your uniqueness. এটাকে যদি বের করতে পারেন, you become the champion, the earth and planet, because you have everything. আমরা একদম শেষ পর্যন্ত চলে এসেছি, আমরা কিছু প্রশ্ন নিতে চাই। What skills will be required in the pharmaceutical industry to get a job? Thanks, Ashraful Alam Rahi. I see good questions. In fact, আপনি যদি একটু দেখেন, মনে করেন যে মানে সেশনের শুরুতেই কামরুল ভাই প্রশ্নটা আমাকে করেছিলেন যে কিছু বেসিক কম্পোনেন্ট নিয়ে কথা বলেছে, যে একটা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির জন্য আপনার এটাকে খুব জেনারেলাইজ করা খুব ডিফিকাল্ট, যে আসলে ইউনিক কোনো কম্পোনেন্ট ডিপেন্ডস অন দ্য ফাংশনস, কোন ফাংশনে কাজ করতে চান, ইজ ইট সাপ্লাই চেইন, প্রোডাকশনস, কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট, অর মার্কেটিং, সেলস, অর এনি আদার ফাংশন। সো ওইটার উপর ডিপেন্ড করবে আপনার সেই রিকোয়ার্ড এডুকেশনাল সেটআপটা আপনাকে সাপোর্ট করে কিনা। সেটা কিন্তু সেই জায়গাটা কিন্তু ইনোভেশন হবে না, কিন্তু সার্টেন রিকোয়ারমেন্টস উই নিড টু রেসপেক্ট। So that is one point. But in general যেটা আমি আপনাকে বলতে পারি, যে জিনিসটা হতে পারে ওই যে বেসিক পয়েন্টগুলো বলে, আপনার একটা প্রপার মাইন্ডসেট, আপনি এই প্রফেশনে, এই উইং এ, এই ডিসিপ্লিনে কাজ করতে চান, ফার্মাসিউটিক্যালে কোন একটা ফাংশনে কাজ করতে চান, এই মাইন্ডসেটটা যদি আপনি ক্লিয়ার করতে পারেন, তাহলে how you will help yourself, you can acquire certain basic informations before you appear in the job interview, right? So meaning আপনাকে যদি বলা হয় যে আপনি একজন ফ্রেশার, আপনাকে কেন আমরা মার্কেটিং জবে নিব, সো আপনি যদি একটু স্টাডি করেন যে মার্কেটিং জবের জন্য আসলে কিছু কম্পোনেন্ট থাকে, কিভাবে থাকে, ইনোভেশন ইজ এ কম্পোনেন্ট, তাই না, অ্যাবিলিটি টু সি থিংস ইন ডিফারেন্ট ওয়ে ইজ এ কম্পোনেন্ট। সো আপনি যদি নিজেকে প্রশ্ন করেন যে এই কম্পোনেন্টগুলো আপনার সঙ্গে ম্যাচ করে কিনা, এটা একটা অ্যাসেসমেন্ট আপনি করতে পারেন, এবং অ্যাকর্ডিংলি আপনি নিজেকে প্রিপেয়ার করতে পারেন। আপনার কিন্তু অনেক হিডেন অনেক থাকে, মানে ট্যালেন্ট থাকে, হয়তো অনেকে জানেন। আপনি যদি প্রশ্নগুলো নিজেকে করেন আপনার জব রেডিনেসের জন্য, যে আপনার কোর কম্পিটেন্সি গুলো কোথায়, এবং সেটাকে যদি ম্যাপিং করতে পারেন, কারণ একটা এডুকেশন নিয়ে অনেকে কিন্তু মনে করবেন না যে এদিকে সবাই নিচ্ছে, তাহলে ইন্টারভিউ বোর্ডে বা জবের ক্ষেত্রে কিন্তু ওইগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। যদি আপনি আপনার একাডেমিক্স এবং পার্সোনাল প্রোফাইলকে জব ইন্টারভিউতে রিলেট করাতে পারেন, these are the 3-4 reasons you should hire me, right? নিজে থেকে উপস্থাপনা করা। There is a technique to tell. Sometimes our interviewer saying why I should hire you, right? Then sometimes we struggle a lot, but this is a common question. It's not the kind of the preparing for that questions. You need to also be prepared for that, the why you should be chosen as a marketeer or a sales profession. If you say that I should as a sales profession because I think that compared to many people, I have these 3 components which are prerequisite for the sales professions. Say, for example, you said that I love traveling. So you have to really travel every day or on regular basis. I love to communicate with people. I love to hang out with people. So this is another profile that in sales profession helps you in interactions. And if you say that you love to talk, you love to interact with people, that communication, that is one part. So if you can really plot this component, that for sales profession, these are the 3 components required, and you have that profile, you have that matching, so you can prepare yourself accordingly. Absolutely. আমরা অনেক কিছুই কভার করেছি, মোটামুটি বেসিক থেকে শুরু করে কিভাবে আপনি গ্রো করবেন, কিভাবে আপনার গ্রোথ এনশিওর করবেন, এক্সিলারেট করবেন, এবং পিক পারফরম্যান্সের জন্য একটা ফর্মুলা দেওয়া হয়েছে, রাইট? দিস আর রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল। ইউ ক্যান সাম ইট আপ, আপনি কিভাবে সাম আপটা করতে চান ফর আওয়ার সেশন এন্ড গোইং ফরওয়ার্ড? লেটস সে ইউ হ্যাভ couple of minutes to sum it up. কামরুল ভাই, ফার্স্ট অফ অল I would say that সামারি করাটাও আসলে এখানে কিন্তু খুব চ্যালেঞ্জিং, কারণ হচ্ছে যে it's again I see is a continuous journey, right? But I would say and that again the fundamental things that as I shared certain framework, that passion and commitment and is playing a vital role for your success, right? And openness is very important. I would say I will not repeat all the components I shared earlier, but openness to learn, openness to accept that I have that developmental area from the managers,
from the peers. But openness to learn is not enough. You need to also invest time and resources for that learning and development. Right. And you have to take accountability and ownership of your own learning. Correct. You cannot say to your parents every time, and so as the organizations, that I didn't get the training. So you have to be committed, and there are a lot of learning components, educational material these days are freely available in the website. Lot of places. Yeah. You can join many seminars around different geography of the world. These are quite, it's not even expensive. Sometimes you can get enroll yourself with certain investment over there. That's right. Sometimes you can have free stuff from LinkedIn and many other platforms that you learn. There are books available. You can also purchase the basic books on marketing, sales. So learning is a key component, I would say. Openness to accept the feedback, and building on that feedback, you invest something. You invest on your time, your passions, taking out extra efforts, taking extra efforts to build yourselves to the next level. That should be the one formula, I believe. Miracle. Your commitment, passion, and openness to learn every day can move you to your expected goal. Absolutely. একদম very nicely summed it up আপনি যেটা করেছেন। যে কোনো কিছুরই আসলে শুরু এবং শেষ আছে। আমাদের এই আয়োজনের এই সেশনটা ছিল লাস্ট সেশন, অর্থাৎ আমরা ৮ম দিন আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ইনসাইট নিয়ে আলোচনা এখানেই শেষ, এবং আগামীকাল আমরা প্রস্তুত আপনাদের জন্য ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে। সেখানে ৬০০টিরও বেশি জব ওপেনিং আপনাদের জন্য নিয়ে অপেক্ষা করছে অনেকগুলি অর্গানাইজেশনস। সেগুলোর ভিতরে আছে গ্লোবাল অর্গানাইজেশনস, লোকাল অর্গানাইজেশনস অ্যান্ড কোম্পানিজ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আপনি আসছেন তো, কিন্তু আপনাকে আসতে হবে কিন্তু সকালবেলা, যদি আপনি আপনার কনফার্মড গিফটটাকে এনশিওর করতে চান অন দ্য ডোর, রাইট, বাই নাইটকে রেজিস্ট্রেশন শেষ করতে হবে, কারণ আমাদের অডিটোরিয়ামের ক্যাপাসিটি অনলি 500। আমরা আশা করছি আপনারা সবাই আসবেন। আর বরাবরের মতোই আমি রিয়েলি এক্সাইটেড যে আসলে আপনাদের জন্য আমরা চেষ্টা করছি, আশা করছি আগামী দিনে আমরা আরো ইনোভেটিভ ভাবে আপনাদের কাছে নিয়ে আসব, এবং আমাদের কন্টিনিউয়াস এবং রিলেন্টলেস চেষ্টা থাকবে আপনাদেরকে নেক্সট লেভেলের লিডার হিসেবে তৈরি করবার জন্য, যেটাকে আমরা বলছি নেক্সট জেনারেশন লিডার। আপনারা সত্যিকার অর্থে নেক্সট জেনারেশন লিডার হতে পারবেন যদি আপনি কন্টিনিউয়াস নিজের উপর ইনভেস্ট করেন, ফোকাসড হতে, ডিটারমিনড ওয়েতে আপনি যদি পারসিস্টেন্টলি আপনি তৈরি করতে থাকেন নিজেকে, তাহলে আমি বলবো আগামীর সোনার বাংলাদেশ, যেটাকে আমরা বলছি ডিজিটাল বাংলাদেশ, সে ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার আপনিই হবেন। কিন্তু আপনি আপনার নিজের জীবনের রূপকার হতে পারেন, আর সেই রূপকার হওয়ার জন্যই আজ থেকে আপনি যদি প্রতিজ্ঞা শুরু করেন, যদি চেষ্টা করেন এবং লক্ষ্য অর্জন করার জন্য অবিচল থাকেন, অটুট থাকেন, লক্ষ্যে আপনি পৌঁছাবেনই। দেরি আপনার কিছু হতে পারে, তাতে আপনি বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নাই। আপনার স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ হতে পারে, কিন্তু আপনার লক্ষ্য কখনো অবিচল, লক্ষ্য থেকে কখনো আপনি বিচলিত হবেন না। সাময়িক কোনো দুর্বলতা আসতে পারে, চ্যালেঞ্জেস আসতে পারে, কোভিডের মতো সিচুয়েশন আসতে পারে, কিন্তু আপনি আপনার লক্ষ্যকে কখনোই চেঞ্জ করবেন না, শুধুমাত্র স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করতে পারেন। কখনো আপনি দৌড়াবেন, কখনো হাঁটবেন, কখনো বসবেন, কখনো একটু জিরিয়ে নেবেন, কখনো পানি খাবেন। পথিকের মতো কখনো ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে যাবেন না। হ্যাঁ, ঘুমিয়ে গেলেও চেষ্টা করবেন যেন আপনাকে আবার যেন যেতে হয়। এটা একটা রূপক অর্থে বললাম, কেননা সবসময় আপনি দৌড়াতে পারবেন না আপনার জীবনের লক্ষ্যে। আপনার পারপাস অফ লাইফ ইজ সামথিং বিগার দ্যান ইয়োর জব। আমি কথাটা আবারও বলছি, ইয়োর পারপাস অফ লাইফ ইজ বিগার দ্যান ইয়োর ক্যারিয়ার, বিকজ এটা একটি মাত্র বস্তু। আপনার প্লেটের ভিতরে যদি রাইস থাকে, মিট থাকে, ভেজিটেবল থাকে, এগুলো অনেক কম্পোনেন্টের মাধ্যমে একটা নাইস মিল হয়, একটা প্রপার মিল হয়। আপনার জীবনের মিল হলো ওয়ান অফ দি কম্পোনেন্ট, সেখানে চাকরি। দেয়ার আর মেনি আদার কম্পোনেন্ট। একটা প্রপার ব্যালেন্সড লাইফ আপনি তৈরি করতে চান, you have to be focused, you have to build the resiliency, you have to be maniacal focus, laser focus. একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করুন, আজ থেকে 10 বছর পরে আপনি জীবনে কোথায় যেতে চান, এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আজ থেকে ছোট ছোট স্টেপ নিয়ে কাজ শুরু করুন। মানদণ্ডকে উঁচুতে নির্ধারণ করুন, জীবনকে
আগিয়ে নেওয়ার জন্য একটা মেন্টরের অপরিসীম গুরুত্ব আছে। ইন্ডাস্ট্রি লিডারকে ফলো করুন, নক করুন, তার কাছে যান, প্রশ্ন করুন, তাহলে আমার মনে হয় আপনার জীবনের লক্ষ্য যত বড়ই হোক না কেন সেই লক্ষ্যটিও ছোট হবে। এপিজে আব্দুল কালাম আজাদ বলেছেন, আমাদের মুশকিল হলো আমরা আমাদের জীবনের লক্ষ্যকে ছুঁয়ে ফেলি, কিন্তু কেন ছুঁয়ে ফেলি? কারণ আমরা লক্ষ্যকে ওই উঁচুতে নির্ধারণ করতে পারি না। সো আজকে এটি দিয়ে শেষ করব। আজকে আমাদের সেশনের মাধ্যমে যদি আপনার জীবনের লক্ষ্যকে আপনি 10 গুণ বাড়াতে পারেন, এটা মনে রাখবেন, সেই লক্ষ্য আপনি যেমন অর্জন করতে পারবেন, আর সেই লক্ষ্য যদি 10 গুণ ছোট হয় সেই লক্ষ্যটিও আপনি অর্জন করতে পারবেন। কেননা আপনার ভিতরে সেই অপরিসীম সম্ভাবনা রয়েছে। একটি ছোট জিনিস চিন্তা করতে যে সময় লাগে, একটি বড় জিনিস চিন্তা করতেও একই পরিমাণ শক্তি আপনার ভিতর থেকে সঞ্চয় থেকে। তাহলে কেন আপনি ছোট চিন্তা করবেন? আপনারা আমাদের সাথে এতদিন ছিলেন, আগামীকালও থাকবেন, আশা করছি আসবেন। সো ক্লোজিং রিমার্কস ফ্রম ইউ and then we're signing it off tonight. আমার মনে হয় যে আজকে টপিক নিয়ে আমরা অনেকক্ষণ কথা বলেছি। আমার মানে মেসেজ থাকবে ইয়াং জেনারেশন বা ইয়াং প্রফেশনালদের জন্য যে be open minded for the learning, and that's the number one, and of course be focused. It's an alternative name, and also passionate and committed. So if you are committed, you are focused, you have that openness to learn, sky is your limit, so nothing can stop you from reaching there. And আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। I would say that আছেন বা যারা দেখবেন, এবং সিকেএস নেটওয়ার্ক এবং কামরুল ভাই এবং যারা এখানে অর্গানাইজেশন এই আজকের প্রোগ্রামে যারা কন্ট্রিবিউশন করেছেন, আমি মনে করি ইটস এ গ্রেট ইনিশিয়েটিভ। সো I convey my thanks to all of you. Thank you so much. সো আজকে আমাদের এই 8 দিনের অধিবেশন এখানেই সমাপ্তি হলো। আগামীকাল শুরু হচ্ছে নতুন অধিবেশন। আপনাদেরকে সচক্ষে দেখার অপেক্ষায় আছে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে। Stay well, take care, and Khuda Hafiz. এখন প্রতিটা দিন শুরু হয় নতুন চ্যালেঞ্জের সাথে। অনেক দূরের কেউ খুব কাছে আসে হঠাৎ প্রয়োজনে, হাত বাড়িয়ে দেয় সব দরকারে। একটু উৎসাহে পার করা যায় সব বাধা, আর সময়ে অসময়ে আনন্দের খোরাক হয় ভালোবাসা। কঠিনের সময়ে আধুনিক প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটি, আন্তর্জাতিক মান এবং সঠিক পুষ্টিমানের নিশ্চয়তা নিয়ে আপনার পরিবারের পাশে আস্থা নিয়ে আছে নেসলে বাংলাদেশ। ভালো রাখতে আছি সাথে। Nestle, good food, good life. এই যে গেল সুপারম্যান আর ব্যাটম্যান। আরেক হলো লুমেন। লুমেন উজ্জ্বল আলোর পরিমাপক। সঠিক লুমেন চোখের জন্য ভালো, কিন্তু কম বা বেশি লুমেন যা চোখের শত্রু। বড়রা বলে কিছু কিনলে ভালোভাবে চেক করে নিবা, আর যখন নিজেরা লাইট কিনে তখন কি কেউ লুমেনটা ভালোভাবে চেক করে? সঠিক লুমেনের আলোর জন্য সুপারস্টার লাইট। নো মাথা ব্যথা, নো চোখের যন্ত্রণা। Future, retire, tension. আমার নেই পেনশনের টেনশন, আছে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে অবসরকালীন নিশ্চিন্ত নির্ভর জীবনের নিশ্চয়তা। অবসরকালীন নিশ্চিন্ত, নির্ভর এবং আনন্দময় জীবনের জন্য বাংলাদেশ ফাইন্যান্স নিয়ে এলো বাংলাদেশ ফাইন্যান্স রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান। মাত্র 10 বছরের সঞ্চয়ই নিশ্চিত হবে ইন্স্যুরেন্স সুবিধা সহ আজীবন পেনশন।